हाय हेलो वेलकम फ्रेंड्स ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఇంటర్నేషనల్ టాక్సేషన్ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ని చూస్తున్నాము. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్ అయినాయి. నౌ కంటిన్యూయేషన్ విత్ లాస్ట్ వీడియో. నౌ fourth question. Anusha Motors Limited, an Indian company, declared income 300 crores completed in accordance with chapter 6D, but before making adjustment in respect of following transactions. So following transactions adjustment చేయలేదంట. సో ఎంత ఉంది ఇండియన్ కంపెనీ యొక్క ఇన్కమ్ 300 lakhs 300 crores. ఓకే, నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ, ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి ఏం చేయాలి అనేది మనం చెప్పాలి. నౌ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. దానిలో 10,000 కార్స్ sold to Rida Limited, US company, which is holding 30% share. 30% share అంటే నాట్ లెస్ దెన్ 26% కాబట్టి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అవుతుంది. అనుష ఎంటర్ప్రైజ్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 200 ఈచ్ కార్, దెన్ ప్రైస్ చార్జ్ టు ఫ్రమ్ సింగానియం. తక్కువకి సేల్ చేసినాము. ఎంత పర్సంటేజ్, ఎంత 200 తక్కువకి చేసినాము. మామూలుగా ఈ అమౌంట్ ఏం చేయాలి, తక్కువకి చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. ఎన్ని కార్స్కి సంబంధించి అనేది చూడాలి, ఎంత రేట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. 10,000 కార్స్ ఇంటూ 200 అండ్ మనకి రేట్స్ వచ్చేసి డాలర్స్ వచ్చినా కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏమన్నా ఇచ్చినారా? ఎస్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 63 రూపీస్. సో 63 ఇంటూ 200 ఇంటూ 10,000 చూసుకుంటే ఒక వాల్యూ ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రాయల్టీ ఆఫ్ 120 lakhs డాలర్స్ వాజ్ పేడ్ టు కొయోటో లిమిటెడ్. మనం పే చేసినామా? ఓకే, కొయోటో లిమిటెడ్ ఏ యుఎస్ కంపెనీ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నో హౌ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ కార్. హవెవర్ కొయోటో లిమిటెడ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద సేమ్ నో హౌ టు అనదర్ ఇండియన్ కంపెనీ ఫర్ 90 lakhs. 90 lakhs ఎక్సెస్ పేమెంట్ చేసినాము. ఎక్సెస్ రాయల్టీ అనేది పేమెంట్ చేసినాము కొయోటో లిమిటెడ్కి. ఇది ద సోల్ ఓనర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యూజ్డ్ బై అనుషా మోటార్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ హిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. రాయల్టీ paid to Koyoto US company की technical know-how की manufacturing car के, and Koyoto Limited provided same another Indian company for 90 lakhs. Koyoto Limited he sole owner of technology used by Anusha Motors Limited. సో ఈ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, 30 lakhs వస్తుంది అనుకుంటా. 30 lakhs ఇంటూ 63% ఎంతైతే డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఉందో ఈ అమౌంట్ని యాడ్ చేయండి దీనికి. నెక్స్ట్ 300 చేసి ఈ ఇన్కమ్కి ఇది యాడ్ చేయాలి. మనకి తక్కువకి చేసినాం కదా. నెక్స్ట్ ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ చూపించుకున్నాం కదా, సో ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చూపించుకున్నందుకు చేయాలి. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ లోన్ ఆఫ్ euro 1,000 crores క్యారింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 10%. ఎంత ఉంది ఇంట్రెస్ట్? 10% per annum. అడ్వాన్స్డ్ బై డ్రోవ్ లిమిటెడ్ ఏ జర్మనీ కంపెనీ వాజ్ అవుట్స్టాండింగ్ ఆన్ 31/3/2021. The total book value of assets of Anusha Motors Limited on the date was 90,000 crores. సో లోన్ ఎంత? 1,000 crores, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏమో 10% అండ్ 90,000 crores 1,000 crores. The said Germany company has also advanced loan similar to 9%. సో వాళ్ళకి సిమిలర్ వాళ్ళకి 99%, వీళ్ళకి 10%. అంటే మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినట్టు. సో ఇది ఎక్కువ పే చేసినది యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి ఇన్కమ్కి. సో ఇక్కడ ఎక్కువ పే చేసినాము, ఇక్కడ ఎక్కువ రాయల్టీ పే చేసినాము, యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాము, ఇది కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, యూరోస్ అన్నారు. సో యూరోస్ రేట్ అంటే 84 ఇంటూ 1000 ఇంటూ ఎంత పర్సెంటేజ్ డిఫరెంట్, 1% డిఫరెంట్. ఆ అమౌంట్ యాడ్ చేసుకుని టోటల్ ఇన్కమ్కి. నా ఫస్ట్ ఆన్సర్ లేకొస్తే ఎనీ ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వేర్ 2 or more associated enterprises ఉన్నప్పుడు ఎంటర్డ్ ఇంటూ మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ షెల్ బి కంప్లీటెడ్ హ్యావ్ రిగార్డింగ్ టు ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ 10 ఆఫ్ ద యాక్ట్. Section 92A defines an associated enterprise, and subsection 2 of section speaks of situation when two enterprises shall be deemed to be associated enterprise, applying to the provisions of section 92A to the given fact. It is clear Anusha Motors వచ్చేసి అసోసియేటెడ్ విత్ రైడా కొయోటో డ్రాఫ్. ఎందుకు? ఒకడు వచ్చేసి హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 36 ఉంది, అండ్ ఒకడు వచ్చేసి సోలో ఓనర్కి టెక్నాలజీ వీడియో యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, అండ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇచ్చినారు మోర్ దెన్ 51% ఉంది కాబట్టి ముగ్గురు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినారు. సో అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ని మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ రేట్ని మనం పే చేసినాం కాబట్టి ఎక్స్పెండిచర్ చూపించుకోవడానికి. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ప్రైస్ ఆఫ్ కార్.
కార్కి సంబంధించి యాడ్ చేసుకోండి, రాయల్టీకి సంబంధించి యాడ్ చేసుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సైజ్ పే చేసినది యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి మన ఎక్స్పెండిచర్ ఇవి తక్కువ చూపించుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాము. యాడ్ చేసుకుంటే మనకు టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంత అవుతుంది. ద డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ రాయల్టీ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ బ్యాక్ ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ కార్ బై అనుషా లిమిటెడ్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద యూజ్ ఆఫ్ నో హౌ ఓన్డ్ బై కోయోటో లిమిటెడ్. అనుషా వాళ్ళు నో అపాలో ఎంటర్ అయి ఉండకూడదు, ఆర్ సేఫ్ హార్బర్ రూల్ని ఆఫ్ చేసుకొని ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. వాట్ ఈస్ ద లెజిస్లేటివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్? సో లెజిస్లేటివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి మెయిన్గా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్లకి తీసుకొని రావడానికి. ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దేర్ అబిలిటీ టు అలొకేట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ డిఫరెంట్ జ్యుడిక్షన్ బై కంట్రోలింగ్ ప్రైస్ in intra-group transaction promoted to government to set up expert group to examine the issues relating to the transfer pricing. There is a possibility that two or more enterprises belonging to the same multinational group can fix their price for goods and services and allocate profit among the enterprises within the group in such way that they may be either no profit or negligible profit in the jurisdiction which tax such profits and substantial profits in the jurisdiction which tax haven or where tax liability minimum. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ తక్కువ చేసుకోవడానికి ఆ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మినిమం ఉండడానికి వీళ్ళు ఒక బిజినెస్ని పెట్టి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్కువ చేసి ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ బుక్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తారు. ఇవన్నీ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఆ కంట్రీ యొక్క రెవెన్యూని. దానికోసం ఇంక్రీజింగ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ గ్రూప్ ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ రైజ్ టు న్యూ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బిలాంగింగ్ టు ద సేమ్ మల్టీనేషనల్ గ్రూప్. ద ప్రాఫిట్ derived by such enterprises carrying on business in India can be controlled by multinational group by manipulating the prices charged and paid in such international intra-group transactions which may lead to erosion of tax revenue. Therefore, transfer pricing provisions have been brought by Finance Act 2001 with a view to provide statutory framework which can lead to computation of reasonable, fair and equitable. Reasonable undali, fair undali, equitable undali ani ఈ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్కి ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ అనేది తీసుకొచ్చినారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టీనేషనల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6? XCE Limited an Indian company which GIL Incorporation US company has 28% shareholding and voting power. Following transactions were effected between these two companies during financial year 21-22. Now XCE Limited అనేది ఇండియన్ కంపెనీనా? ఓకే. జిల్లా ఇన్కార్పొరేషన్ యూఎస్ కంపెనీ 28% హోల్డింగ్ చేస్తున్నారు. 28% అంటే నాట్ లెస్ దెన్ 26% కాబట్టి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతారు 2. నౌ XCE లిమిటెడ్ ఏం చేస్తుందంటే సేల్ చేస్తుంది ఎంత 1 lakh pieces టు టీషర్ట్స్ అట్ 2 rupees పర్ టీషర్ట్ టు జిల్లా. మన యొక్క అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్కి ఎంత సేల్ చేస్తున్నాము? 2 rupeesకి సేల్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఐడెంటికల్ టీషర్ట్స్ వాడు సోల్డ్ టు అన్రిలేటెడ్ పార్టీకి 3 rupeesకి సేల్ చేస్తున్నాము. మనకి తక్కువ సేల్ చేసుకుంటామంటే మనం తక్కువ ప్రాఫిట్స్ రావడానికి. సో ఈ అమౌంట్ని మనం యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి మన అమౌంట్స్కి. నౌ XCE Limited borrowed 2 lakhs from foreign lender based on guarantee of Jilla Incorporation. For this paid 10,000 had guarantee fees. 10,000 ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ని బుక్ చేసినాము. సో 7,000 బయట వాళ్ళకి పేమెంట్ చేస్తే 3,000 ఎక్సెస్ పేమెంట్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ XCE paid 15,000 to Jilla Incorporation for getting various potential customer details to improve its business. వేర్ అదర్ అన్రిలేటెడ్ పార్టీకి అయితే 10,000 పే చేస్తుంటాం. ఎక్సెస్ పేమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ చూపించుకుంటాం కాబట్టి 5,000 హ్యాడ్ బ్యాక్ చేసుకోండి. దీనికి దీని యొక్క రేట్ని తీసుకోవాలి. మళ్ళీ రేట్ ఏదుందో ఆ రోజు రేట్ ఎంత ఉందో అంత 64 rupees ఉంది. 64. XCE Limited located in special economic zone and its income before transfer pricing adjustment for the year ended 1,200 lakhs. సో ఆ 1,200 lakhs ఉంది కదా, వాటికి ఇన్కమ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నా కంప్లీట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ టు బి మేడ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ XCE Limited అజ్యూమింగ్ దట్ సచ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ స్టేట్ వెదర్ ఇట్ క్లైమ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 10A. నో డిడక్షన్స్ ఏమి రావు. సెక్షన్ 10 చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ కానీ చాప్టర్ 10A డిడక్షన్స్ ఏమి రావు. అండ్ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటాడో కరస్పాండింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా రావు. ఎవరైతే ఈ పర్సన్ ఇన్కమ్కి యాడ్ చేసుకుంటే అవతల పర్సన్ ఎక్స్పెండిచర్ చూపించుకోవడానికి కూడా రాదు. సో XCE Limited అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ జిల్లా ఇన్కార్పొరేషన్ యూఎస్ కంపెనీ. 2 వచ్చేసి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనుకుంటాము.
సెక్షన్ 92A ప్రకారం ఎందుకు హోల్డింగ్ క్యారింగ్ నాట్ లెస్ దెన్ 26% ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్ ఇన్ ఎక్సీ లిమిటెడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు సెక్షన్ 92B ప్రకారం 92B అంటే ఏమి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్డ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంట్రీస్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ lending or guarantee and provision of services relating to market research are included in the meaning of international transactions. Next, accordingly, transfer pricing provisions would be attracted and the income arising from such international transaction have to be computed having regard to arm's length price. In this case, from information given, the arm's length price has to be determined taking controllable comparable uncontrolled price method to be the most appropriate method. So, cup method ni use chedam. Now, amount by which total income of exclusivity is enhanced on account of adjustment in the value of international transaction. Enta enhance cheyali, enhance means addition enta cheyali ante. Now come to the point. Difference in price in t-shirt $1 each of for 1 lakh pieces sold to Jilla Incorporation 1 into 1 lakh into 64 lakhs ni add cheyandi. Difference of excess payment 12 lakh 1.9 3000 into 64 rupees 1.9 add cheyandi. Difference for excess payment 5000 into 64 3.2 ni add cheyandi 69.12 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్వై లిమిటెడ్ ఎవరైతే యాడ్ చేసుకుంటున్నామో ఈ ఇన్కమ్కి యాడ్ చేసుకున్న దానికి ఇప్పుడు డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ క్లెయిమ్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 10A ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 69.12 బీయింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బై ఇన్కమ్ బై విచ్ టోటల్ ఇన్కమ్ హీజ్ ఎన్హాన్స్డ్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ సెక్షన్స్ 92C ప్రకారం ఎన్హాన్స్ అయిన ఇన్కమ్కి సంబంధించి చాప్టర్ 10A డిడక్షన్స్ రావు. Next, question number 7. Examine the correctness or otherwise of the following with reference to the provisions of Income Tax Act 1961. First, transfer pricing rules shall have no implication where income is computed on the basis of book profit, or assessing officer can compute the assessment of income from international transaction is disregarded of the order passed by the transfer pricing officer by accepting the contention of assessing. So transfer pricing rules చూద్దాం. shall have no implication ఏం లేవు వేర్ ఇన్కమ్ కంప్యూటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నప్పుడు. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అంటే ఎస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కెన్ కంప్లీట్ the assessment of income for international transaction in disregarded of the order passed by the transfer pricing officer. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఆఫీసర్ చెప్పిన దాన్ని పక్కన పెట్టి వీడు తీసుకుంటా అంటే నో. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ కాడికి పోయేది వాడు వీడే అసెసింగ్ ఆఫీసరే పోతాడు, వాడికి ఇచ్చాడు ఇంకా రాదు కాబట్టి వాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజర్ ఆఫీసర్ ఏదైనా చెప్తే వాడు వినాలి అసెసింగ్ ఆఫీసర్, అంతేకాని మళ్ళీ వాడిని చెప్పినట్టు వాడిని చదవకూడదు. సో ఫస్ట్ ప్రకారం the statement is correct. For the purpose of computing books of account for levy of minimum alternative tax, the net profit shown in the statement of profit or loss prepared in accordance with the Companies Act can be increased or decreased only by addition or deduction specified in explanation 1 of section 115JB. No other adjustments can be made to arrive at book profit for levy of MAT except where it is discovered that the statement of profit and loss account not drawn up in accordance with the relevant schedule of the Companies Act. Next, incorrect accounting principles ఏమైనా ఉన్నా, accounting standards ఏమైనా ఉన్నా incorrect have been adapted for preparing such accounts and the method and rate of depreciation adapted is not correct. So first no other adjustments can be made book profit కి సంబంధించి ఎక్సెప్ట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ తప్ప. ఒకటి ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసినాము, మిస్టేక్స్ ఏదాని కోసం చేసినాము, షెడ్యూల్స్ని ఫాలో కాకపోవడము అట్లాంటివి చేయడం, ఆర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ప్రాపర్గా అప్లై చేయకపోతే, ఆర్ మెథడ్స్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ని ప్రాపర్గా కరెక్ట్ తీసుకోకుంటే అవి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. Therefore, transfer pricing adjustment cannot be made while computing book profits for levy of MAT. So MAT levy చేస్తున్నప్పుడు బుక్ ప్రాఫిట్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి చెయ్యము. సో మన క్వశ్చన్ ఏమన్నా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ రూల్స్ షెల్ నాట్ నో ఇంప్లికేషన్ వేర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కంప్యూటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్. అది స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి చేయము బుక్ ప్రాఫిట్ లెవీ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఈ కేసెస్ తప్ప. నెక్స్ట్, ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఏమి సెక్షన్ 92CA ప్రకారం provided that on receipt of the order of the transfer pricing officer determining the arm's length price of an international transaction, the assessing officer shall proceed to compute the total income in conformity with the arm's length price determined by the transfer pricing officer. The order of the transfer pricing officer is binding on the assessing officer. ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఆఫీసర్ ఏదైనా చెప్తే అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కంపల్సరీ బైండ్ కావాలి. దేర్ఫోర్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కెనాట్ కంప్లీట్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ డిస్రిగార్డెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ఆఫీసర్ బై యాక్సెప్టింగ్ ద కంటెన్షన్ రైజ్డ్ బై ద అసెస్సీ. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8? Here
Examine the reasons whether the two enterprises refer to independent situations given below can be deemed to be associated enterprise. Associated enterprise కావాలంటే ఏం చేయాలి? సెక్షన్ 92A కండిషన్స్ ఉంటాయి. 92A ప్రకారం అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతాము. అందులో కొన్ని లిస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. అందులో ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ పీక్యూఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ యుఎస్ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఇట్స్ పోయం దట్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ఇన్ యుఎస్ఏ. యుఎస్ కంపెనీలో ఉంది అండ్ యుఎస్ఏలో కూడా ఉంది. అడ్వాన్స్ లోన్ ఈక్వలెంట్ టు 170 lakhs. ఎంత ఇచ్చినాము? 170 lakhs ఇచ్చినాము మహానంది లిమిటెడ్కి, ఇండియన్ కంపెనీకి. దాని యొక్క బుక్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి? 300 lakhs ఉన్నాయి. సో దీని పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది? మోర్ దెన్ 50% ఉంది కాబట్టి ఇవి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతాయి. ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ హవెవర్ 320 lakhs. మహానంది రీపేడ్ 30 crores. మీరు రీపే చేసినాము రీపే చేయలే అవన్నీ సంబంధం లేదు రీపేమెంట్కి సంబంధం. నెక్స్ట్ క్యూ ల్యాండ్, జస్ట్ సెకండ్. Okay, Qland Incorporation, a French company having its poem also in the French, had the power to appoint 3 directors of Godavari Limited, an Indian company whose total number of directors వచ్చేసి 8. సో డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసే రైట్ అనేది ఉంది. అండ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసే రైట్ ఎంత ఉండాలి? మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసే రైట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కంపెనీస్? ఫ్రెంచ్ కంపెనీ హ్యాస్ power to appoint 3 directors of Godavari Limited, an Indian company whose total number of directors is right. సో ఇక్కడ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా అంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ కాదు, 8కి 3 అనేది హాఫ్ కాదు కాబట్టి ఇవి రెండు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కావు, నాట్ డీమ్డ్ టు బి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ కన్జ్యూమబుల్స్ ఆఫ్ సరస్వతి అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఈజ్ 900 crores. And of these supplies to the tune 830 crores are by Jewel GmbH, Germany company having its place of effective management in Germany at price and terms decided by the Germany company. సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? సప్లై చేస్తున్నది వీడే ఎక్కువ పర్సెంట్ కాబట్టి 900 crores. 830 crores వీడే సప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి 900లో మొత్తం వీడే ఎక్కువ 90%కి దగ్గర చేస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అవుతారు బోత్కి సంబంధించి. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆన్సర్స్. PQR Incorporation, a foreign company, has advanced loan 170 crores to Mahanandi Limited, an Indian company, which amounts to 56.67% of book value of associate assets of Mahanandi Limited. Since the loans advanced by PQR Incorporation is 51% more than book value of assets of Mahanandi Limited, PQR Incorporation and Mahanandi Limited are deemed to be associated enterprise under the Indian transfer pricing regulations. The deeming provisions would be attracted even if the repayment of loan during the same year, which brings down the percentage below 51%. Next, QC Land PLC, a foreign company, had the power to appoint 37.5%, 3 out of 8 and 37.8 out of directors in Indian company Godavari Limited. Two enterprises would be deemed to be associated enterprise if more than half of the board of directors one enterprise are appointed by the another enterprise. In this case, since Q Land PLC had the power to appoint only 37.5, which is less than half of the directors of Indian company Godavari Limited, QC Land PLC, Godavari Limited are not deemed to be associated enterprises. Next, thirdly, since Jewel GmbH, a Germany company, supplies 92.2% of raw materials and consumables required Saraswati Limited, an Indian company, which is more than specified percent 90%, and prices of terms of supply are decided by the Germany company, and two companies are deemed to be associated enterprises. Next, question number 9. NP Limited, an Indian company, has borrowed 80 crores. ఎంత తీసుకున్నాము? 80 crores బారో చేసినాము ఫ్రమ్ మిజెస్ TL Incorporation, a company incorporated in India, had interest rate వచ్చేసి 10%. The said loan is repayable over period of 5 years. సో ఎంత పే చేయాలి? 5 yearsకి. Further loan is guaranteed by Mrs. ST Incorporation, incorporated in UK. Mrs. Tweed Incorporation, a non-resident, hold shares carrying 40% of voting power, both Mrs. NP and Mrs. ST. సో 40% ఓటింగ్ పవర్ అంటే లెస్ దెన్ 26% కాబట్టి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ మిసెస్ NP Limited ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ వాజ్ 7 crores ఆఫ్టర్ డెబిటింగ్ ద అబోవ్ ఇంట్రెస్ట్ డిప్రిషియేషన్ 6 crores. సో ఎంత తీసుకున్నాము? 6 crores ఇంట్రెస్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ 6 crores ఆఫ్ ఇన్కమ్, నెట్ ప్రాఫిట్ 7 crores. ఇవి 6 crores తీసేస్తాము, ఇంట్రెస్ట్ డిప్రిషియేషన్ రెండు తీసేసిన తర్వాత. నా ఓకే, income tax 4 crores. Calculate the amount of interest to be disallowed under section heads of PGDP in the computing Mrs. NP Limited, giving appropriate persons.
సో మనం ఎంత డిజాల్వ్ చేస్తామనేది చెప్పాలి. డిజాల్వ్ చేసేది ఎంత, సో ఎంత డిజాల్వ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ వచ్చేయండి, మొత్తం అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే ఎంతుందో చూసుకోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఆర్ 30% ఆన్ ఏదానిపైన ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్, డిప్రిషియేషన్ ఆర్ అమర్టైజేషన్. దీని మీద 30% తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందో, ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ తీసుకొని ఆ అమౌంట్ని మాత్రమే అలో చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది 1 lakh ఉందనుకోండి, ఇక్కడనేమో 30,000 వచ్చింది అనుకోండి, ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాము, 30,000 ప్రొవైడ్ చేస్తాము. డార్లింగ్ మనం 1 lakh పే చేసినాం కదా అంటే 30,000 తీసుకున్నాం కదా అంటే 70,000 మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ 8 yearsకి. నౌ కమ్ టు ద ఆన్సర్. నౌ ఇఫ్ ఏ ఇండియన్ కంపెనీ బీయింగ్ ఏ బారోవర్, ఇండియన్ కంపెనీ ఎవరు అయి ఉండాలి, బారోవర్ అయి ఉండాలి, ఇంకర్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డెట్ ఇష్యూడ్ బై ఇట్స్ నాన్ రెసిడెంట్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎవరి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకోవాలి, నాన్ రెసిడెంట్ నుంచి తీసుకోవాలి. నాన్ రెసిడెంట్ ఎవరు అయి ఉండాలి, అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయి ఉండాలి. అండ్ సచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సిడ్స్ 1 crore, ఆ అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత కావాలి, 1 crore ఎక్సిడ్ కావాలి. దెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ బై సచ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఇన్ ఎక్సిస్ ఆఫ్ 30% ఇన్ హిస్ ఎర్నింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్, డిప్రిషియేషన్ అండ్ అమర్టైజేషన్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ టు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ which is lower shall not be allowed as deduction under section 94B. That is further where the debt is issued by a lender which is not associated but an associated enterprise either provides an implicit or explicit guarantee to such lender or deposits a corresponding and matching amount of funds with the lender. Such debt shall be deemed to have been issued by an associated enterprise and limitations of interest deduction would be applicable. That is in the present case, since Mrs. Swede Incorporation holds 40% of voting power, that is more than 26% of voting power in both NP Limited and MSCST Incorporation NP Limited, and Mrs. ST Incorporation are deemed to be associated enterprises since 80 crores loan by taken NP Limited Indian company ki, so guaranteed by ST Limited. Associated enterprise hypothetical shall be deemed to be associated enterprise interest payable and section 94 ప్రకారం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మొత్తం 9 నెట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుందాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత 7 crores అన్నారు. ఏం డెబిట్ చేసినాము, ఇంట్రెస్ట్ డెబిట్ చేయలేదు, అది ఎంత చేసినామని చెప్పినాము, 80 crores పైన 10% అంటే 80 crores మీద 10% 8 crores అవుతుంది. యాడ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. డిప్రిషియేషన్ అంతా 6 crores యాడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ 6 crores యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకటి ఉంది, 4 crores ఉంది, అది యాడ్ బ్యాక్ చేయండి. సో మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఇంట్రెస్ట్ డెబిటెడ్. అక్కడ మనకి డిప్రిషియేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు 6 crores, ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు 4 crores అండ్ ట్యాక్స్ని పే చేసినారు, ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయలేదు, ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఇంట్రెస్ట్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. మొత్తంని యాడ్ చేసుకుంటే మనకి EBITDA వస్తుంది. EBITDA మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేసిన ఎంత 8 crores ఆర్ EBITDA 25 crores ఇంటూ 30% చూసుకుంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి, 7.5 వస్తుంది అండ్ 8 వస్తుంది. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ అవుతుంది, 50 lakhs అవుతుంది. 50 lakhs ఆర్ 8 crores చూసుకుంటే 7.5 crores ఆర్ 8 crores చూసుకుంటే విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లో 7.5 crores వరకు ఆలోచేసి 50 lakhsని డిజాల్వ్ చేస్తాం. ఈ 50 lakhsని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ 8 yearsకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10th, ఎగ్జామిన్ విత్ రీజన్స్ వెదర్ ద టూ ఎంటర్ప్రైజ్ డిఫర్డ్ in the independent situations given below can be deemed to be associated enterprise under the Indian transfer pricing regulations. Kingston Incorporation, a US company having its poem also in USA has advance loan equivalent to 130 crores. ఎంత లోన్ ఉంది, అడ్వాన్స్ లోన్ వచ్చేసి 130 crores ఉంది ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీలో ఆన్ 10/4/2021కి. టోటల్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి 250 ఉంది. 130 డివైడెడ్ బై 250 చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది చూసుకోండి. ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ హవెవర్ 300 crores. మార్కెట్ వాల్యూతో మనకి సంబంధం లేదు. 250 డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది, ఐ థింక్ 240కి 170 అవుతుంది. 170 పైన అంటే లెస్ దెన్ 50% ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఇది అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కాదు అనుకుంటాను. లెస్ దెన్ 51% ఉంది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అబ్బా, పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తుందో చూడాలి. మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ గంగా లిమిటెడ్ రిపేర్ 22 రిపేర్ చేసిన మనకి సంబంధం లేదు రండి. 130 లోన్, బుక్ వాల్యూ 250కి ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. మోర్ దెన్ 50 ఉందా, లెస్ దెన్ 50 ఉందా. చార్లెస్ PLC, ఏ UK కంపెనీ హౌ ఇట్స్ పోయం also in UK has the power to appoint 4 directors out of Indian directors who total number of directors వచ్చేసి 9. సో లెస్ దెన్ 51% అపాయింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్గా ట్రీట్ చేయకూడదు. రెండు యొక్క
కంపెనీస్ని రెండు డీమ్డ్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కావు. నెక్స్ట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ కన్జ్యూమబుల్స్ ఆఫ్ కావేరీ లిమిటెడ్ ఇండియన్ కంపెనీ 720 crores. దేర్ సప్లైస్ వచ్చేసి 650. సో ఆల్మోస్ట్ మనం 1% దగ్గర నుంచి మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 90% అబోవ్ వాడిని కూడా అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాము బోత్కి. Kingston Incorporation, a foreign company, has advanced loan 130 crores to Ganga Limited, an Indian company, which amounts to 52% of book value of assets of Ganga Limited. Since the loan advanced by Kingston Incorporation which is 51% or more of book value of assets of Ganga Limited, Kingston Incorporation and Ganga Limited are deemed to be associated enterprise under the Indian transfer price regulations. The deeming provisions would be attracted even if there is a repayment of loan during the same previous year, bring down the said percentage below 51%. Next, Charles PLC, a foreign company, has the power to appoint 44% until less than 51% కాబట్టి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కారు. నాట్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేయనిక ఉంటేనే అప్పుడే అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాము. సో ఇన్ దిస్ కేస్ లెస్ దెన్ ఉంది కాబట్టి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అన్నాము. సో 51 మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద చేయాలి. ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి 51 బిలో ఉండకూడదు, 51 అబోవ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ since not less than 51. Next, since ROC GMC, a German company, supplies 90.27% of raw materials and consumables required by Kaveri Limited, an Indian company, which is more than 90%. So 90% ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బోత్ని అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్గా డీమ్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11? State with reasons whether Netian LLC, incorporated in Singapore, and Brigi Limited, a domestic company, deemed to be associated enterprise for the transfer pricing regulations. Each situation is independent cases. So independent cases లో Neton LLC advance loan 53 crores and 100 crores. 53 divided by 100 తీసుకుంటే above 51%. సో అవైలబుల్. నెక్స్ట్ has power to appoint 2 directors and 2 out of 4 అంటే ఓన్లీ 50%. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ 50% ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ 50% ఉంటే డీమ్డ్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటామా అనమా? నాట్ డీమ్డ్ టు అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఎందుకు? హాఫ్ ఆఫ్ చూసుకోవాలి. నాట్ లెస్ దెన్ హాఫ్ తీసుకుంటేనే మనకి అలో చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఉంటే నాట్ మోర్ దెన్ హాఫ్కి రాదు. సో ఎక్కువ కాదు. నెక్స్ట్, టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ కన్జ్యూమబుల్స్ బ్రిక్ 900 crores ఆఫ్ దిస్ నెటల్స్. సో 820 డివైడ్ బై 900 చూసుకుంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది? 91% వస్తుంది అనుకుంటా. సో మోర్ దెన్ 90% ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాము. సో నిటన్ ఫైన్ కంపెనీ హ్యాస్ అడ్వాన్స్ లోన్ 53 crores to Bigis, a domestic company, which amount to 53% of book value of assets of Bigis. Since loans advanced by Nitin is not less than 51% of book value of associated value, Nitin Incorporation and Bigis Limited are deemed to be associated enterprise for the transfer pricing regulations. So deeming provisions would be attracted even if there is a repayment of loans during the same previous year, which brings down his percentage below 51%. Next, Nitin and LLC has power to appoint 50% of directors of Brigi Limited. Two enterprises would be deemed to be associated enterprises if more than half ఉండాలి of the board of directors of one enterprise are appointed by the other enterprises. So in this case, since Nitin LLC has power to appoint exactly half అంటే not more than half కి రాదు. సో Brigi Limited, they do not deemed to be associated enterprises. Next, even though Nitin LLC supplies 91.11% of raw materials and consumables required by Brigi, which is more than specified threshold 90%. ఈ రెండు వచ్చేసి నాట్ డీమ్డ్ టు బి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఎందుకు? రీజన్ ఫర్ నాట్ డీమ్డ్ టు బి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ సిన్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెట్లాన్ ఎల్ఎల్సి బట్ ఈజ్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ అపాన్ 6 months డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రివైలింగ్ మార్కెట్ కండిషన్స్. క్వశ్చన్ ఇదేం కొంచెం తిరగవుతుంది. సో ఇదేం చెప్పినారు? టోటల్ వాల్యూ ఇది దాకా ఓకే. at price mutually agreed upon once in 6 months and depending upon the market conditions. సో ఈ పాయింట్ ఉంటే మనకి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కాదు అని చెప్తామంట. చూడండి, సో ఒక్కొక్క దాంట్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మాదిరే ఉంటాయి, బట్ కొంచెం చేంజెస్ వస్తున్నాయి. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. Examine the transfer pricing provisions of income tax and would be respect to following cases. So scientific research services provided by Lambda SCM, an Italian company, to XYZ, an Indian company. Lambda SCM, a specified foreign company, as defined in section 115 BBD in relation to XYZ Limited. So scientific research ni provide చేస్తున్నాము ఇటాలియన్ కంపెనీకి, ఇండియన్ కంపెనీ అనేది. సో స్పెసిఫైడ్ ఫారిన్ కంపెనీకి సంబంధించి 115 BBD. ఈ కేసెస్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ ప్రొవిజన్స్ అప్లికబుల్ అవుతావా, అప్లికబుల్ కావా? 92A ప్రకారం
92B 92B ప్రకారం ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్, 92A ప్రకారం అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఈ సర్వీసెస్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి అనేది మనం చెప్పాలి. సో ఐ థింక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది బోత్ అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉన్నప్పుడు అప్లికబుల్ అయిపోతాయి. అండ్ ఒకటి వచ్చేసి ఇండియాలో ఉండాలి, ఇంకొక కంపెనీ వచ్చేసి నాన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు ప్రొవిజన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి, అవి ఏవైనా కానీ. సో ఇటాలియన్ కంపెనీ ఇది ఇండియన్ కంపెనీ, రెండు వేరే వేరే కంట్రీస్ కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే అంటాము. అండ్ వీళ్ళు వచ్చేసి ఫారిన్ కంపెనీ డిఫైన్ 150 XYZ. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ కమాడిటీ బై ఒమేగా లిమిటెడ్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఫ్రమ్ కేగ్లో ఏజీ జర్మనీ కంపెనీ నుంచి తీసుకుంటాము. అంటే రెండు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాము. ఒమేగా లిమిటెడ్ ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నో హౌ బై వై లిమిటెడ్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీ టు అల్టా ఎలేసెంట్ ఏ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ విచ్ గ్యారంటీ విల్ బి 15% ఆఫ్. సో ఇవి వచ్చేసి ఇండియన్ కంపెనీ, ఇది వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ కంపెనీ. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది అండ్ గ్యారంటీ వచ్చేసి 15% గ్యారంటీని ప్రొవైడ్ చేసినారు. సో 15% గ్యారంటీని ప్రొవైడ్ చేస్తే రెండు అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాము ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్. క్లాస్ 1 of explanation to section 92B amplifies the scope of the term international transaction. According to the explanation, international transactions include inter-area province of scientific research service, that is lambda SCMPE is specified foreign company in relation to XYZ. Therefore, the conditions of XYZ Limited holding shares carrying not less than 26% of voting power is lambda C is satisfied. So not less than 26% unte associated enterprise అయిపోతాయి. Assuming that all shares carrying equal voting rights, hence lambda incorporation and XYZ are deemed to be associated enterprise under section 92A2. Since the province of scientific research services by lambda SCMPE to XYZ in an international transaction between associated enterprise, transfer pricing provisions are attached in this case. So ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజెస్ అటాచ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ టాంజబుల్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దట్ ఈస్ టాంజబుల్ ప్రాపర్టీ ఇన్క్లూడ్స్ కమాడిటీ సైక్లో ఏజీ అండ్ ఒమేగా లిమిటెడ్ అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండర్ సెక్షన్ 92A. ఎందుకు అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ అయితే ఆల్మోస్ట్ అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోతాయి. దేర్ఫోర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ కమాడిటీ బై ఒమేగా లిమిటెడ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఫ్రమ్ సైక్లో ఏజీ జర్మనీ కంపెనీ is an international transactions between associated enterprise and consequently the province of transfer pricing will be attracted. Next, third case, the scope of term intangible property has been amplified to include inter-area technical know-how, which is technology related to intangible assets. So transfer of intangible assets fall within the scope of international transactions. So intangible property transfer చేస్తే దాన్ని కూడా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే అంటాము. సిన్స్ ఆల్సో లూసెన్స్ ఏ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ గ్యారంటీ నాట్ లెస్ దెన్ 10% ఉంది కాబట్టి, ఎంత పర్సెంట్ ఉంది గ్యారంటీ అని చెప్పినాము, ఐ థింక్ 11% ఏమో చెప్పినారు. కాబట్టి నాట్ లెస్ దెన్ 10% గ్యారంటీ ఉంది కాబట్టి ఇండియన్ కంపెనీకి రెండు డీమ్డ్ టు బి అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటాము 92A ప్రకారం. దేర్ఫోర్ సిన్స్ transfer of technical know-how by Y Limited, an Indian company, to local relation a French company is an international transaction between associated enterprise. The transaction of transfer price are attracted in this case. Next, question number 13th. What is there in question number 13? Now come to the question number 13. Nano Incorporation, a Germany company, holds 45% equity in Hitachi Limited, an Indian company. Hitachi Limited is engaged in development of software and maintenance of same for customer across globe. Its clientele including Nano Incorporation. During the financial year 21-22, Hitachi Limited has spent 2,400 man hours for developing and maintaining a software for Nano Incorporation, which each hours being billed 1,300. So 45% హోల్డ్ చేసిన అంటే నాట్ లెస్ దెన్ 26% కాబట్టి ఫస్ట్ అసోసియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయిపోయినాయి రెండు. నౌ come to the point. During the financial year 21-22, Hitachi Limited spent 2,400 man hours for developing and maintaining software. Cool buddy. ఎంత వచ్చినా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నోది మనం 13th 15th పైన ఉన్నాయి కదా క్వశ్చన్. కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటా బ్రో.